Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Warhammer Dark Omen. Ja, wir haben unsere Truppen ausgerüstet, wir haben alles gemacht und so weiter. Wir gucken uns an, was wir verloren haben. Ja, schön. Und jetzt kommt die nächste Cutscene und ich glaube, dass es echt nicht mehr lange dauert, weil wir haben ja jetzt im Prinzip die 3 geschafft. Battle done, and the crows are dining well again. The crows never lose. But this time the birds are feasting on bodies that were never truly alive. Yes. Those were Black Grail knights, and they must have been the Black Grail itself. Volkmar said the Black Grail is many and one. Many resurrected knights, one driving will, the Dread Kings. And that will is the power of dread itself. Driven by dread. But despite that baleful power, we destroyed the Black Grail. Destroyed it utterly. We certainly did. What a victory. To be honest, I didn't think we had much of a chance. The odds were daunting. But we wiped them out. You really are a better leader than I ever was. I have my moments. And I had a good teacher. Come on, Klaus. Let's get back to Altdorf and give the Emperor the good news. By the way, the Grail Knights that King Leoncoeur loaned us are returning to Paderborn. Give them my thanks. Zu Paderborn? Now, let's be on our way. Gut, dann schauen wir mal. Okay. Once again, you return alive and sound in limb, Commander. You lead a charmed life. It's not that charming. We found the Black Grail, my lord. It proved to be a host of resurrected Grail knights corrupted into creatures of dread. Ah, yes. The Black Grail is many and one. Now I fully understand. The Dread King raised them from the dead to swell his unholy ranks. And was the mission successful? It was. The Black Grail is destroyed. But it cost a lot of lives. The Black Grail destroyed? Thank the powers of light! The Black Grail at the bidding of the Dread King would have been a force of terror. You must look now to the final battle against the Dread King. Volkmar, Okay, I wie schon believe you sagte. have surmised the Dread King's whereabouts. From the commander's movements, the enemies he has faced, and the nature of his conflicts with the minions of the Dread King, I have succeeded in locating this evil lord in the lands of the dead within the southern desert. The Dread King dwells near the Black Pyramide. If the commander dares to face him in a battle, that is where he is to be found. I'll find him. I'll face him. Then you face worse than you can imagine, Commander. Do you know why your enemy is called the Dread King? Because he is fear incarnate, living dread. He is the sole survivor of the ancient necromancer kings, and inside his hooded shape abide all the terrors of old chaos. As I said, I'll face him. I salute your courage, Commander. There is a steam tank, freshly repaired, that I place at your disposal. Accept also the sword Drakwold, one of the 2 surviving rune fangs of the original 12 forged by the dwarf runesmith Alaric. The magic of rune and blood and fire and moon lives in its metal. There is no sword more deadly under the sky. The weapon is to be wielded only in a time of direst need, and that time is now. Many thanks, my lord. Win this one, Commander, for the sake of all living beings. Even with a charmed life and the power of Drakwold, your chances of surviving this battle are low, Commander. I'm sure you know this. You have my greatest respect and admiration. Farewell. I hope to see you again. You're going into hell, Bernhardt! I was born there. And call me Commander. Womit sich die Klammer dann wieder schließt. Wir speichern mal ganz kurz eben, weil ich nicht genau weiß, ob wir gleich nochmal die Möglichkeit haben zu speichern. Ich gucke mir mal ganz kurz eben die Sachen an, die ich hier gerade bekommen habe. Erstmal, da ist er. Das Imperial Steam Tank, sehr gut. Und wir haben noch ein Magical Item bekommen, und zwar Runefang. Sword strikes with such force it penetrates all armor and
The other troop hit by the sword suffered twice the normal damage. Mhm. Okay. Krieg ich mal hin, wa? Ich würde sagen, kriegt der Papa erstmal das Schwertchen in der Hand gedrückt. Wo ist er denn? Da ist er doch. Können nämlich hier das Grotzbringer Sword mal austauschen gegen ein vernünftiges Schwertchen. Und das Grotzbringer Sword kriegen dann mal die... Wer eigentlich? Ja, wer hat denn nur? Ach komm hier, die Zwerge. So. Nochmal einmal kurz speichern. Und dann geht's los. Auf zum finalen Battle. Ein bisschen Kopfschmerzen gerade. Also nicht auch noch im Dunkeln, oder? Gute Guck. Ich sehe dich. This is it, Morgan. They're coming. The Dread King, the whole dead, damned army. This is it. Yes, it ends here. We're both crazy, you know. What the hell are we doing here? We're not here for the gold, that's for sure. Is it for the glory? I don't give a damn about glory. I do what I must. That's no answer. Why must you do it? I don't know. The truth is, I don't know. With all my troops at my back, trusting their lives to my every decision, I should have some idea why I'm doing all this. Maybe I know one reason. Just one. And what's that? I live to cheat death. Men, ready yourselves for battle. You confront the Dread King and his legions, and the taste of fear is on your lips. I say spit out the fear. Drive out the dread with bloodlust. Wage war on horror. Give no quarter, no pity, no mercy. Slay and slay again, and you might live. Ready now. Ready. Death to the undead! Attack! Destroy! Slaughter! Ich speichere nochmal, damit ich diese unglaublich blöde Ansprache nicht nochmal hören muss. So. Wir haben mehr Einheiten, als wir einsetzen können. Das heißt, wir brauchen nicht alles einsetzen. Wir nehmen auf jeden Fall den Steam Tank mit. Oh. Ja, eine kann zu Hause bleiben. Ja, nehmen wir ganz kurz eben das Zeug hier weg. Weil die nehmen ja gar nicht am Kampf teil, nicht? Dann brauchen die das auch nicht haben. Der Schild, Enchanted Shield, extra Level of Armor, okay. Wäre was für die hier zum Beispiel, warte mal. Dann mal rein. Es kann nur besser werden. Oder schlimmer. Oder beides.
Okay. I think that this one is the most fucking guy on the earth. Ich glaube, im ersten Versuch werde ich versuchen, mich zu verschanzen einfach. Einfach so. Einfach nach hinten alles und gucken, dass wir die irgendwie hier weggeblatzt kriegen. Ich werde es mir jetzt einfach so probieren. Aye, sir. Enemy sighted. Aye, sir. Enemy sighted. Enemy sighted. Aye, sir. Watch your fire. Hold. Hold. We're under attack. Hold. Da hätten sie die nächsten bekommen. Vielleicht kriege ich auch noch das Team-Tank von denen hier ausgenutzt. Enemy destroyed. Okay, was? Jetzt geht's ja noch alles. Aye, sir. Mal gucken, wo die jetzt wirklich alle rumtouren hier. Ah, so weit hinten, okay. Aye, sir. Aye, sir. Das wird niemals im ersten Durchgang klappen, das sage ich jetzt schon. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier direkt einfach mal kurz eben einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und tschüss.